Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Seuranta lakaa sen verran pahasti, että Jari kelkesi sniikata ohitte. Mä olen sitä kiinni, se näkyy tuolla eessä. Katsokaa, tuolla on. Se menee kohta, se lausaa. Katte. Hyvää päivää ja onneksi olkoon nyt jo. Älä oot sano. En sano. Ei oo vielä. Ei oo vielä. Mutta ei oo pitkä matka. Joo, saattaa mennä vaan kuukausi. Mutta takarengas on kankailla. Takarengas on kankailla. Kankailla. Joo. Mutta pitää ilmaa vielä. Joo. Noniin, odotasti vaan. Kyllä, siksi mä polen tangon. Joo. Hyvä, hyvä. Mutta sulla on vielä. Kyllä, tästähän juoksee jo. 3 tuntia aikaa. Niin, että tästä juoksee vaikka sinne. Kyllä. Hyvä, hyvä. Mä yritin löytää tuolta, mutta träkkeri ei lakaas niin paljon, jota nyt pitäisi nyt jossakin kohti tuolla. Joo, niin käydä vähän lämmittämässä. Joo. Onks ollut kivaa? Minä ootan. Mulla on käynyt silleen sitä navigaatio on hyvin puutteellista. Kyllä puhelimen paras. Joo. Aivan. Garmini on pimeänä ja kello on tämmöisessä meiningissä ihan turhaa. No on varmasti joo. Mihinkäs piti kääntyä? Aivan, eli sun pitää pysähtyä aina tarkistamaan. Kyllä. Tuonne. Sanoo mulle. Kyllä, ja sitten ei tarvitse tehdäkään pitkään aikaa mitään. Hyvä. Pikkusen on ollut, sanotaanko, haastetta. Ihan varmasti. Täällä nää oot. Joo. Mä osaan iloita tässä kohta. Nyt Kyllä. on vaan se, ei helvetti. Noin. Ja siellä on vielä pari tulossa sun perässä. Että. Joo, Lundi tuli ainakin samaa tietäkin. Joo, mä katsoin, että nää ohitit Lundin jossakin hetaassa tai vastaavassa. Täytyykö se yöksy siellä? Minäkin nukuisin. Joo, kyllä. Mä oon herännyt aamulla Hetan keskustan bussipysäkiltä. Oikein. Mahtavaa. Spurku-meininki. Randospurku. Tuu vielä hetken matkaa sun kanssa, jos passaa. Joo. Se yhtään. Minä johdan sinua. Totta kai minä en todellakaan johda sinua yhtään mihinkään. Ja varmaan kiva, kun täällä on. Ei sanoa jotakin muuta kuin nää kalsarit ja alkaa pyksien lisäksi. Ja mä en tiedä onko niinku rohkeita tyhmää vai tyhmän rohkeita. Mä aion tulla kankaalla olevan takarenkaalla sen pitkästön mäen 5 kilometriä 7.20 aikaa. Komea vauhti. Joo. Se oli aika komea alamäki, eikö vaan? Joo, mutta siinä jossakin vaiheessa alkoi miettiä, että niin, että se rengas on edelleen aika huono. Kyllä. Hyvä. Hei, tsemppiä tulee ihan valtavasti loppuun, kun istuu. No niin. Eiköhän se lakki sieltä tuu. Eiköhän. Hyvä. No niin, sitten takas hotellille. Tai siis takas, mutta tonne Hotel Laxellville, missä on loppuillallinen. Mä oon sieltä pikkusen myöhässä, mutta ihan hitoa samaa sille, jos mä pystyn tsemppaamaan ystävää maaliin. Se on tuolla mäen päällä. Nyt on kello 8:03. Sieltä tulee vielä Antila ja Lundi ja ainakin ehtii vielä maaliin. Ei, mitään ei tapahdu. Mennään katsomaan mitä siellä loppubileissä tapahtuu. Ja odotetaan, että kohta Jari tulee sinne. No niin, se on tää hotellilla. Heitä!
Cheering up Jari tänne. Täällähän on muita. Hyvää päivää. For a while. First of all, congratulations to everybody who finished, everybody who's made it here at all, especially for the new numbers. I will figure out the exact numbers next week. You will get email to check your times and everybody can check what's the number, server, new server, no new pairs. So nobody needs a coin flip to figure out their exact number. We should have at least 17 numbers based on online followers who have been tracking the numbers, 17 new numbers at least, so we will go over 100 with the numbers and roughly 50 people will make it to the finish in time. As always, I'm organizing an event that I would like to participate myself, so I'm very delighted to see how much effort and enthusiasm people put to join it and ride it and how much they like riding it really. So thank you all for showing up to this event. And as those who have been here before for the finish, there are two main purposes for the Ruska. The main purpose is for all of us. It's 1 week's excuse to go out and ride your bike. It would be very hard to tell your work or family or whatever that goodbye, I'm going out to ride my bike for a week, but participating in Ruska and going out to ride your bike for a week is a very good excuse for everyone, and they even seem to enjoy following the dots, so that's a very good excuse for us to go ride a bike and a very good excuse for others to follow it. And the other thing is making long distance cycling visible to everyone everywhere. We are a rare bunch sleeping at the bus stops and eating in the remote corners of gas stations normally. So making those dots visible to public and making the experiences visible to public, make the long distance cycling in general visible to people. They will understand that normal people are doing normal stuff in very extraordinary conditions because they just never experienced it by themselves. So following the actual how the event takes place helps people orient their heads to something that there is things that going with the bicycle over long distances, and maybe they will join some other year. Maybe they will ask somebody else to join later, and at least kind of understand what it is like to travel by bicycle and what options are possible for that. So one thing everybody, at least maybe not everybody, but some people have really been waiting for is of course the Ruska quiz for the next year. So we will eventually figure out where we'll be riding next year. As usual, you will get hints once per day. They will be in English, they will be published in social media and on the Runners Finland website. So overall, for the next year, there are a few easy hikes, a lot easier than this year. There won't be so much gravel in the coming year. Overall distance is gonna be a little bit more than this year. For one step, for one stage from control to another or from point of interest to another, we will have a new kind of rule. Instead of parkour, we will have a minimum distance. So between 2 points, you have to ride at least given number of kilometers instead of a mandatory parkour. You can ride same road twice, but it only counts as once. So you can't go around a roundabout forever. It only counts as one roundabout. So yeah, that's about the general plan for next year. Challenges will be a bit different than this year or some other years. So the first hint will be that the controls are controls because of human touch. And tomorrow morning we will start packing the bus with the bikes
6:30 a.m. Local time. So 6:30 in Norwich time or 7:30 in Finnish time. So everybody getting to the bus, which is mostly everybody of us, be outside the hotel reception with your bike 6:30 in the morning. And enjoy your meal, share the stories, and share the stories with others too. Lots of people have been putting lots of effort to be on social media, being active, telling their story about the ride. But whether you scratch, whether you finish, whether you were fast, whether you were slow, whether you had it all easy, whether you had it all very hard, please write a blog, do some video, do whatever, so that the people who have been really following you get to know what it was really like to ride this year's Ruska, because that really helps them to kind of adjust their heads again to what kind of challenges you may face. Nobody needs to ride across Finland every week, but like being ready to do it is something that should be like as common as being able to read alphabet or something like that. So yeah, thank you. Iso kiitos Mikolle jäljen, kun järjestit tämä. Kiitoksia. Hyvä, ehtii vielä. Painaa. Yes! Hyvä! Siinä on Tonilla on vielä 2 tuntia 4 minuuttia aikaa ehtiä maaliin. Ja matkaa on alle 20. Joten pitäisi ehtiä, jos ei mitään tapahdu. Pidetään peukkuja ristissä, vaan miten sitä voisi sanoa Aristoteleen kantapään tyyliin. Sulla on tuolla kans tarjolla aivan loistava lasagna. Loistaaks pikkasen nälkä? Joo. Mainitset vaan, että minä olen se toinen kaveri, jolle piti olla ruokaa. Niin